Yeah, hi, hello, welcome to Tutor Lokesh channel. So in this video we are going to solve a very important problem and previous board problem of class 10 math from arithmetic progression chapter. And this question and this concept behind this problem is very important for your future classes. So generally we came across the word term consecutive numbers. So consecutive numbers means the numbers which are separated by a gap of 1 usually. Okay, if you talk about consecutive natural numbers, they are 1 comma 2, 2 comma 3, 3 comma 4, 4 comma 5, like that. So consecutive natural numbers means the numbers which are separated by a gap of 1, or the numbers which are side by side. Consecutive means side by side. Okay, so consecutive means side by side. So 1 comma 2, 2 comma 3, 3 comma 4, 4 comma 5, 6 comma 7, 10 comma 11, all these are consecutive natural numbers. But when we talk about the consecutive odd numbers or consecutive numbers, we should know first of all what are odd numbers. So odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, and so on. So in that odd numbers, the consecutive numbers are 1 comma 3, 3 comma 5, 5 comma 7, like that. So it is not exactly, or there is no particular definition of consecutive, what to call, they should be separated by a gap of 1, nor they should be separated by a gap of 2, like that. So if they are even numbers, the gap of 2 is there, and even in the case of odd numbers there is a gap of 2, but in case of natural numbers there is a gap of 1 between consecutive numbers. But when you talk about 4 multiples, for example, let us take 4 multiples. So they are 4, 8, 12, 16, etc. So there the consecutive multiples of 4 means one should be x, another should be x plus 4. So there the gap is 4. So the same way the actual meaning of the consecutive means side by side. Okay, side by side. Yeah. So here this is a previous board question. Here the question is, the sum of 4 consecutive numbers in arithmetic progression is 32. The sum of 4 consecutive numbers in AP is 32, and the ratio of product of first and last terms to product of two middle terms is 7:15. Then we have to find the numbers. See, that is an important thing. Okay, now whenever you want to assume the consecutive terms in arithmetic progression, always remember we will make this problem as simple as much, because if a problem is involving only one variable, so that will make the problem very easy, because we can solve directly without any substitution method or elimination method. But when problem is involved in 2 or more variables, we have to convert into a single variable, so either by using substitution method or by using elimination method. So usually we will do all the equations in substitution method, and that will make us what to call, it will give one more extra step. Okay, so I am decreasing that step. So that's why I am taking the consecutive terms in arithmetic progression as, so now I'll write it. Okay, if there are 3 consecutive terms in arithmetic progression, if there are 3 consecutive terms in arithmetic progression, if there are 3 consecutive terms in arithmetic progression, they can be taken as a minus d, a plus d. Of course, a plus d, a plus 2d are also consecutive terms in arithmetic progression, but see, it will be good when you take this as assumption rather than this, because see, in the very first step, after doing sum of the numbers, minus d and plus d gets cancelled, so that will make the problem only involved in a, and we can directly find a. Okay, so even they are consecutive, because the gap between a minus d and a is d, and a plus d is also d. So even this is a consecutive terms in AP, and even this are also consecutive terms in AP, but we will assume in such a way that there should be only a single variable when we add. So when we are adding, all this d should be cancelled out. So that is the main agenda before us, so that will make the problem easier, right?
యా. సో మరి అదేవిధంగా మనకి 5 కన్సెక్యూటివ్ టర్మ్స్ అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు? 5 కన్సెక్యూటివ్ టర్మ్స్ ఇన్ ఏపీ. 5 కన్సెక్యూటివ్ టర్మ్స్ ఇన్ ఏపీ అంటే మరి a మైనస్ 2d, a మైనస్ d, a ప్లస్ d, a ప్లస్ 2d, a మైనస్ 2d, a మైనస్ d, a ప్లస్ d, a ప్లస్ 2dగా మనం తీసుకోవచ్చు. ఇది ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్, 3 టర్మ్స్ ఉన్నా 5 టర్మ్స్ ఉన్నా ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు మనం. బట్ 4 కన్సెక్యూటివ్ టర్మ్స్ అని వింటే మాత్రం కంపల్సరీ ఎలా తీసుకోవాలని చూడండి. 4 కన్సెక్యూటివ్ టర్మ్స్, 4 కన్సెక్యూటివ్ టర్మ్స్ ఇన్ ఏపీ అంటే we will take it as a minus 3d, a minus 1d, a plus 1d, a plus 3d. అంటే ఇక్కడ మీరు బాగా గమనిస్తే a మైనస్ 3d తర్వాత a మైనస్ 2 రాయలేదు. సో నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే a మైనస్ 3 తర్వాత a మైనస్ 2 రాస్తే మనకి 4 కన్సెక్యూటివ్ టర్మ్స్ రాదు. ఎందుకంటే మైనస్ 3, మైనస్ 2, మైనస్ 1, ఇంకోటి 0 అవుద్ది. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసి మనకు క్యాన్సిల్ అవ్వదు. బట్ ఇలా రాసా అనుకోండి, మైనస్ 3, మైనస్ 1, 1, 3. సో మైనస్ 1 ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్, మైనస్ 3 ప్లస్ 3 క్యాన్సిల్. అంటే నాకు గ్యాప్ 2 ఉంటుంది, గ్యాప్ 2d ఉంటుంది. దట్ ఈస్ గుడ్. సో గ్యాప్ ఎంతనా ఉండొచ్చు మనకు. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే గ్యాప్ 1d ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే గ్యాప్ 1d ఉండొచ్చు, లేకపోతే 2d ఉండొచ్చు, లేకపోతే 3d ఉండొచ్చు, ఎంతనా ఉండొచ్చు. బట్ సేమ్ గ్యాప్ ఉండాలి, సేమ్ గ్యాప్ ఉండాలి. సో కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద గ్యాప్ యాజ్ 2d. సో మై మెయిన్ అజెండా ఈజ్ టు ఎలిమినేట్ డి ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి మనం. సో డి ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలంటే మనము ఆ విధంగా టర్మ్స్ అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ మెయిన్ అజెండా. సో ఇవన్నీ వద్దు అనుకుంటే మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 కన్సెక్యూటివ్ టర్మ్స్ అంటే a మైనస్ d, a ప్లస్ d. 5 కన్సెక్యూటివ్ టర్మ్స్ అంటే a మైనస్ 2d, a మైనస్ d, a ప్లస్ d, a ప్లస్ 2d. అండ్ 4 కన్సెక్యూటివ్ టర్మ్స్ అంటే మాత్రం మనము a మైనస్ 3d, a మైనస్ 1d, a plus 1d and a plus 3d గా తీసుకోవాలన్నమాట. రైట్. సో now in this question it was given that the sum of 4 consecutive numbers in AP is 32. That means the sum of 4 consecutive numbers or the sum of 4 consecutive terms in arithmetic progression is 32. అంటే arithmetic progression లో మనము terms అనేవాడు numbers అన్నాడు. ఓకే. The sum of 4 consecutive numbers in arithmetic progression is 32. అంటే సమ్ ఆఫ్ 4 కన్సెక్యూటివ్ టర్మ్స్ ఇన్ ఏపీ అంటానే మనం ఏం చూసుకోవాలంటే చూడండి. సో లెట్ ద 4 టర్మ్స్ బి a minus 3d, a minus 1d, a plus 1d, a plus 3d. Let the 4 terms be a minus 3d, a minus 1d, a plus 1d, a plus 3d. సో 4 టర్మ్స్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇలానే అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఇది మాత్రం గ్యారంటీ. ఓకే. సో a minus 3d, a minus 1d, a plus 1d, a plus 3d. Now it was given that the sum is 32. Sum is 32. That means a minus 3d plus a minus 1d plus a plus 1d plus a plus 3d is equal to 32. That means minus 3d plus 3d cancel, minus 1d plus 1d cancel. So a and a, 4a is equal to 32. a is equal to 32 by 4. That will become 4 1s are 4 8s are. So a is equal to 8. a is equal to 8. Yeah, a is equal to 8. Now after finding a value, ఓకే, ఏ వాల్యూ వచ్చేసింది మనకి. ఏ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత మనం డి వాల్యూ కూడా కనుక్కోవాలి. సో దానికోసం ఇంకొక హింట్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి క్వశ్చన్లో. ఓకే. సో లెట్ మీ యాడ్ వన్ మోర్ స్లైడ్ హియర్. Yeah, and the product of first and last terms to the product of two middle terms is 7:15. The product of first and last terms.
product of first and last terms to the product of two middle terms.